Yes, very good evening to all of you. Yes, very good evening. আজকে আমরা স্টার্ট করব নিউক্লিক অ্যাসিড থেকে। সো আগের দিন আমরা we have already completed about lipids. If you remember, we have talked about the main structure যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের NEET এক্সামিনেশনের জন্য, and that is about lecithin. If you remember, lecithinটা মনে পড়ছে, lecithinটা স্ট্রাকচার রয়েছে, একটু বইটা বের কর। স্ট্রাকচারটার মধ্যে lecithin রয়েছে, the lecithin is very very important. Yes, page number 145 old book আর নিউ বুকের মধ্যে ওই পেজটা। Yes, একটু দেখে নে। lecithin. Yes, page number 107 phospholipid lecithin. Phospholipid lecithin এর এই স্ট্রাকচারটা very very important. The structure is very very important. Okay. Yes. চলো, so let us start with the topic. টপিকটা স্টার্ট করা যাক। কি ওটা টপিকটা? টপিক হচ্ছে about nucleic acid. The topic is about nucleic acid. Okay. Okay. The topic is about nucleic acid. Yes. So, yes, our topic is about nucleic acid. তো আজকে যে টপিকটা আমরা করব সেটা হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিডের। It's very very important. কেন ইম্পর্টেন্ট? কেন কি ক্লাস 12 এ আমাদের we require the knowledge about nucleic acid. In class 12 there is a unit called which is about genetics. তাহলে জেনেটিক্স এ নিউক্লিক অ্যাসিড আমাদেরকে ভালো করে বুঝতে হবে, ঠিক আছে? So let us start with the topic. Nucleic acid, this word has come from the term called nuclein. নিউক্লিক অ্যাসিডটা কার থেকে এসেছে? নিউক্লিক অ্যাসিড কোন ওয়ার্ড থেকে ডিরাইভ করা হয়েছে? ফ্রম দ্য টার্ম নিউক্লিন। আর এই নিউক্লিন টার্মটা পাওয়া গেছে কার মধ্যে দিয়ে? পাস সেলস থেকে। So it was found from pus cells. Pus মানে পুঁজ। So it is found from pus cells. And the person behind this is Friedrich Miescher. The person behind this is Friedrich Miescher. Okay? Now when we talk about nucleic acid, যখন আমরা নিউক্লিক অ্যাসিড নিয়ে কথা বলছি তখন ইমিডিয়েটলি কি আসে মাথায়? মাথায় দুটো জিনিসের কথা মাথায় আসে। One is DNA and another one is about RNA. Now what is DNA? We know that DNA is a deoxyribonucleic acid. So what is DNA? DNA is nothing but deoxyribonucleic acid. DNA is nothing but deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. This is DNA. And what is RNA? RNA is called ribonucleic acid. RNA is called ribonucleic acid. তাহলে একটা হচ্ছে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক আর একটা হচ্ছে রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড। না বুঝতে হবে এই চ্যাপ্টারটা প্রত্যেকটা টপিক ইজ কানেক্টেড উইথ দি আদার। রিমেম্বার আমরা যখন কার্বোহাইড্রেট পড়িয়েছিলাম তখন উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট পেন্টোজ সুগার। পেন্টোজ সুগার দু রকমের ছিল, একটা অ্যালডোজ একটা কিটোজ। আমাকে বলতে পারবি অ্যালডোজের এক্সাম্পল পেন্টোজ সুগারে কি ছিল? রাইবোজ আর ডিঅক্সিরাইবোজ ছিল। And ketoses মধ্যে এক্সাম্পল ছিল রাইবোলোজ। রাইবোলোজ is a 5 carbon compound. আমি আবার জায়গাটা দেখাচ্ছি। So when we have talked about that particular carbohydrate in the topic monosaccharide, just to recapitulate, in the topic monosaccharide আমরা triose পড়েছিলাম। We talked about triose, the carbohydrates having 3 carbon called C3H6O3. We have talked about the carbohydrate having 4 carbon called tetrose. Tetrose ta ki? Tell me. C4H8O4. Ei to. What about pentose? C5H10O5. এই তো বাবা। তারপরে কি পড়েছি আমরা? হেক্সোজ,
And the last one what we have studied about is about heptose sugar, তাই না? তাহলে এখানে হবে C6H12O6 আর এটা হবে কি C7H14O7, এই তো O14O7, তাই তো? হ্যাঁ বাবা, C6H12O6, ঠিক আছে? Are you clear? Baba, are you clear? Under pentose, we have talked about two different types. One is aldoses and the one is ketoses. Under aldoses, the examples are ribose and deoxyribose. Ribose and deoxyribose sugar. So these are what? Ribose sugar and deoxyribose sugar. Under ketose, the example was ribulose. Ribulose is a 5-carbon compound, and we have talked about this. This is RUBP, ribulose bisphosphate. Ribulose bisphosphate. Clear? Ever, we are concerned today in this class. We are concerned about the pentose sugar, which is ribose and deoxyribose sugar. তাহলে কেন বলছি এটা? Why we are talking about this? আমি বললাম why we are talking about this? Because see, when we talk about this, when we talk about ribose sugar ki dekhte kemon? Ribose sugar is like this. So this is ribose sugar. Fine, this is carbon 1. So over here OH, this is CH2OH, this is H, OH, and H. This carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, and this is the fifth carbon. Fifth carbon is CH2OH. The fifth carbon is CH2OH. This is just count. You tell me how many carbons are there inside the ring? 5. Inside the ring, 4. 1, 2, 3, 4. Now, in total, how many carbons? C5. Hadn't I add Kori? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, hydrogen is H10. And O5, 1, 2, 3, 4, and 5. So, this is what? This is C5H10O5 is a pentose sugar, but we are calling it as a ribose sugar. We are calling it as a ribose sugar. So what is the topic we are studying? The topic we are studying is about nucleic acid. Are nucleic acid er duto example amra jani, ekta RNA, ekta DNA. One is RNA and the one is DNA. And what do we know about RNA? You tell me, RNA is single stranded or double stranded? Acha, RNA সম্বন্ধে আমরা last এই 4 বছরে কি শুনেছি? Tell me one particular virus having RNA as genetic material and পুরো সবকিছু চেঞ্জ করে দিয়েছে। তারপরে স্ট্যান্ডার্ড অফ এডুকেশন চেঞ্জ হয়েছে, ফাইন্যান্সিয়ালি লোকের অনেক প্রবলেম হয়েছে, কোভিড। And if we talk about COVID, which was epidemic, endemic, what kind of disease was that? Pandemic. Very good. It's neither epidemic nor endemic. It was a pandemic. Pandemic is what? Worldwide. Now, COVID virus was RNA virus or DNA virus? Now you got the idea. Tale, some of the virus, they have got genetic material. What kind of genetic material? DNA or RNA? And tell me one single term. Amake ekta single term ball. Je a virus having RNA as genetic material is called as. What is that single term called? Retrovirus. Retrovirus. Kire, FM e gan shunte gele retro gana. Retro ajger na purono. The K beshi primitive. Who is much more primitive? RNA or DNA? RNA, and that's why it's a retrovirus. Bujlam na. Got the point? So the virus, so we are talking about what today? We are talking about nucleic acid. So basically RNA is genetic material in some of the virus. Otherwise RNA kono function nahi as such as a genetic material. Fine. Now there is a scientist in class 12A, Frankel Conrad. He was the person who said some of the RNA
are genetic and some of them are non-genetic. Some of them are non-genetic. Genetic কার মধ্যে একটু আগে বলি কোভিড ভাইরাস, আচ্ছা ওটা genetic, it acts as a genetic RNA. Otherwise non-genetic RNA kara, we are going to talk about non-genetic RNA. I think you have heard about these terms. Non-genetic RNA, I think you have heard about rRNA. You have talked about rRNA. We have talked about mRNA, messenger RNA. We have talked about tRNA, transfer RNA. Kire era kara, naki genetic material na non-genetic material? And who was the first person who said this? Frankel Contract. We don't study this in class 12. Molecular basis of inheritance amra porbo, because today's class is the basis of class 12 genetics, which is the toughest of the class 12, so called. Kichu manush bhabe ota toughest. Okay, chalo. Now, so this is RNA, and acha tahale this RNA, which acts as a genetic material, is in some of the virus, and the virus where they work is called as retrovirus. Now, this is RNA. Full form ki RNA? Ribonucleic acid. Ribonucleic acid. So, what kind of sugar they have? Ribo sugar or deoxyribose? Arijit bolbe. What kind of sugar they have? Ribose or deoxyribose? Faster. Ribose. The ribosare C5H10O5 ache. Now I'm showing you a particular sugar. Again, this is CH2OH, the fifth carbon, hydrogen, H, OH, H, 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 OH. Did you miss korlam ami? Have I missed something? Come on. Have I missed something? OH, কোন পজিশন থেকে OH আমি মিস করেছি? সেকেন্ড কার্বন থেকে OH আমি মিস করেছি। Yes, intentionally miss করেছি। OH is not there in the second carbon, and then what we are going to call it as? একটা অক্সিজেন নেই, কি বলবো? বাদ বাকি কি বলবো? সুগারের নাম কি? রাইবো সুগার। বাদ বাকি কি বলবো? রাইবো সুগার। বল বুঝলাম না। Ankita, is this clear? Bolo Sonia, what is the difference between ribose and deoxyribose sugar then? So the only difference between DNA and RNA, if we talk about the ribose, if we talk about the pentose sugar, then the difference is in the second carbon there is no oxygen. There is one oxygen missing. বুঝলাম? তাহলে এখানে কি বলবো? Tell me. C5, Arjit. Hydrogen কটা? Hydrogen? H, 10, oxygen কটা? 1, 2, 3, 4. This is deoxyribose. This is deoxyribose, and this is a pentose sugar. Any issues? Come on. কোন অসুবিধা আছে? Done? আমি এগোবো? Sure? Yes? Got the idea what is the difference between RNA and DNA? এটা মনে থাকবে? Yes. যদি এটা মনে থাকে ছোট্ট করে একটু দেখিয়ে দিই তোকে। এটা কাটলাম? চলো। তোকে আমি রাইবো সুগার দেখতে কেমন হয় একটু দেখাচ্ছি তোকে। Yes. The structure of ribose sugar. Okay, that. Tell me, Ankita, tell me if this is a structure. Fine. For some of you, খুব বড় চাপ হয়ে গেল, sir, we don't know what is nitrogenous base. No need to require, no need to understand right now. I'm going to talk about nitrogenous base. এইটুকু বল, এটা কি? What is this? Come on. This is pentose sugar. This is what? Fifth carbon. The fifth carbon contains CH2OH. Fine. And something has happened over here with this. Something has happened, and they have formed
a bond with the phosphate. পরে আনবো এটা, ফিফথ কার্বনের সাথে ফসফেটের বন্ড থাকে। But what kind of sugar is this? Written over here, deoxyribose. But deoxyribose কোথায় missing? What is missing in the same carbon? Oxygen is missing in the same carbon. Oxygen is missing in the same carbon. So what is your question, sir? এটা বুঝলাম না স্যার, এটা কি? এটা স্যার বুঝেছি, আমি এটা টানলাম কোথা থেকে? কার্বোহাইড্রেট টানলাম। Where from we have talked about this one? From carbohydrate, monosaccharide, pentose sugar, monosaccharide, pentose sugar. Yes, এগোই আমি, চলো নেক্সট একটু দেখে যাবে, একটু দেখে যাবে। So when we talk about DNA and RNA, when we talk about RNA and DNA, what is the major difference about ribose sugar? We have talked about RNA is a single stranded, starting from 5' end to 3' end. Now next question, sir, what is 5' and 3'? Right? So what is the next question? What is 5' and 3'? Wait, RNA is a single stranded. RNA is a single stranded. RNA is a single stranded. What? It's a nucleic acid. It's a nucleic acid. এবার বল, nucleic acid we are studying under which topic? Biomolecules. Tell me what kind of molecule is nucleic acid? Micromolecule or macromolecule? Tell me about that. What kind of molecule is nucleic acid? Micromolecule or macromolecule? It's a macromolecule. If it is a macromolecule, it's a big sized, it's a polymeric macromolecule. এটা যদি polymeric হয়, যদি এটা polymeric হয়, তাহলে মনোমারটা কি? পলি মানে অনেকগুলো ইউনিট দিয়ে তৈরি, যা made up of many such units which makes it polymeric. Tell me one unit of this particular nucleic acid, DNA and RNA. What is the unit of DNA and RNA? Nucleotides. What is the unit? Nucleotides. So what is the unit? The unit is nucleotide. তাহলে নিউক্লিওটাইড যদি একটা ইউনিট হয়, এটা যদি মনোমার হয়, তাহলে অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড দিয়ে যদি নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি হয়। সো হোয়াট ইজ দ্য বেস্টেস্ট ওয়ে অফ ডিফাইনিং নিউক্লিক অ্যাসিড? It is a polynucleotide strand. It is made up of poly, means many nucleotide strands makes one particular nucleic acid. Bujlam na. So what is the unit of nucleic acid? Nucleotide. What is the unit of protein? Amino acid. What is the unit of polysaccharide? Monosaccharide. Single sugar. Clear? What is the unit of lipids? Fatty acid and glycerol. We have talked about that. তাহলে নিউক্লিক অ্যাসিডটা হচ্ছে পলিমারিক, তাহলে ওরা কি হবে? অ্যাসিড ইনসলিউবল পুলে থাকবে, অ্যাসিড ইনসলিউবল পুলে থাকবে, না অ্যাসিড সলিউবল পুলে থাকবে? Acid insoluble পুলে থাকবে, because they are large compounds. Any issues about that? So they come under acid insoluble pool. Any issues? Very good. এবার RNA তে এটা 5' আছে, এর প্রশ্ন রয়ে গেল, আমি ক্লিয়ার করব প্রশ্নটা। What is 5', 3'? I will talk about that. When we talk about DNA single stranded or double stranded? Very good. So you know that. Parallel. Both the strands are parallel or anti-parallel? Both the strands are parallel or anti-parallel? আমি এগোবো এটা, আমি যাই একটু এগোই। Any issues about this? Very good. এগোলাম আমরা DNA তে, ঠিক আছে? So let us talk about DNA. So when we talk about DNA, DNA হচ্ছে deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. Now DNA is a double stranded. DNA is a double stranded one. এই একটা strand গেল, starting from 5' to 3', and there's another strand like this. This is 3' and 5'. Are you tell me কি হয়েছে? It's made up of two strands, but একটার মুখ এদিকে 5', the other one is 3', আরটা এদিকে 3', এদিকে 5'. So both the strands, and if both of these strands they have got units made up of what? Nucleotides. If they have got nucleids,
units made up of nucleotides, তাহলে এক একটা ইউনিটকে আমি কি বলবো? Polynucleotide strand. তাহলে এটা কি? They are made up of what? Many nucleotides. Again, this strand is also made up of many nucleotides. So what is the unit of one particular? What is the unit of this DNA? Nucleotide. How many strands, how many polynucleotide strands makes one DNA? একটা না দুটো? এরকম কটা স্ট্র্যান্ড, কটা ফাইবার মিলে একটা ডিএনএ তৈরি করেছে? স্যার 2. So how many polynucleotide strands makes one DNA? 2 polynucleotide strands makes one DNA, and these 2 strands are parallel or anti-parallel? Come on, এরা কারা? এরা anti-parallel. কোনো অসুবিধা আছে? এরা কিভাবে রয়েছে? Anti-parallel রয়েছে। আর RNA যেহেতু single stranded, they are present in one way only, 5' to 3'. Always remember that. Clear? এবার আসছি এর নিউক্লিওটাইড। একটা ইউনিটের নাম কি? একটা ইউনিট হচ্ছে নিউক্লিওটাইড। তাহলে চল আমরা দেখে নিই নিউক্লিওটাইডের স্ট্রাকচারের ভিতরে কি করে নিউক্লিওটাইড তৈরি হয়। একটু ক্লিয়ার? কোনো অসুবিধা আছে? এনি ইস্যুস ইউ ক্যান আস্ক মি। কোনো প্রবলেম আছে বাবা? ইয়েস, ভেরি গুড। ওকে, চলো। সো দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ অ্যাবাউট নিউক্লিওটাইড। চল দেখে নিই নিউক্লিওটাইড কি দিয়ে তৈরি হয়। How nucleotide is formed? How nucleotide is formed? This is nucleotide. Nucleotide কি করে তৈরি হচ্ছে? Nucleotide is made up of 2 things. One is nucleoside, and the one is phosphate. Nucleoside is made up of 2 things. One is nitrogenous base, and the one is pentose sugar. কি এটা? Pentose sugar. Is it clear? Now, nitrogenous base are 2 types. They are made up of purines and pyrimidines. And purines are made up of there are 2 types. One is adenine and the one is guanine. Adenine represented by A, guanine represented by G. Pyrimidines are of 3 types: cytosine, uracil, and thymine. Fine? Cytosine represented by C, uracil by U, and thymine by T. So how to remember pyrimidines? Cut. CUT, cut. Any issues? And also, I'm going to tell you something more. এটা খুবই জরুরি, খুবই important. And what is that? Are you clear? Purines say quarter letter. How many letters are there in purines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many letters are there in purines? 7. How many letters are there in pyrimidines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay? 11. কে বড়? কোনটা? Name the one which is bigger in their big word. Pyrimidine. যেটা বড় সেটা আসলে ছোট। কি হলো স্যার? এটা বুঝলাম না। যেটা বড় সেটা আসলে ছোট। যেটা বড় সেটা আসলে monocyclic. They have got only one cycle. So this is the cycle in pyrimidines. মনে থাকবে again opposite. যেটা বড় সেটা আসলে ছোট, monocyclic. Are you getting me, বাবু? Yes, very good. আর যেটা ছোট সেটা আসলে বড়। আরে বাবা রে, এটা কেমন হলো স্যার? They are dicyclic. কটা সাইকেল আছে? দুটো। So one cycle looks like this, and this is a pyrimidine type of structure. আর তার সঙ্গে যুক্ত হলো imidazole group. Come on, imidazole group.
Yes, yes. Clear? এটা কটা আছে? হেক্সা, এটা কটা? পেন্টা, এটা imidazole group we will talk about. So how many cycles? 2 cycles. Fine, 2 cycles. Got the point? তাহলে purine সে কটা সাইকেল আছে? অ্যাডিনিনে কটা সাইকেল আছে? দুটো। গুয়ানিনে কটা সাইকেল? দুটো। সাইটোসিন, ইউরাসিন এন্ড থাইমিন তিনজনের কটা আছে? They have got monocyclic. Any issues? Come on. Ankita, any problem? So how to remember pyrimidine? Pyrimidine কি মনে রাখবো? Cut, C-U-T, cut. হয়েছে? না এই কাটটা মাথা রাখবি, কারণ কি আমি একটু পরে একটা কনসেপ্ট বলবো কাটের সম্বন্ধে। And tell me about this adenine and guanine. They are purines and they are basically dicyclic. যখনই আমরা পেন্টোজ সুগারের কথা বলছি, so we have already discussed about that. It is made up of C5H10O5. If it is ribose sugar, then it is this. তাই তো? এটা কখন হবে? যদি রাইবোজ হয়। আর যদি ডিঅক্সি রাইবোজ হবে, अंकिता बोलो, अगर डिऑक्सी राइबोज होगा तो क्या होगा? C5H10O4. So ये क्या होगा? डिऑक्सी राइबोज। কি হবে এটা? ডিঅক্সি রাইবোজ। কোনো অসুবিধা আছে বাবা? Any issues? Clear? Deoxy ribose you will be getting in where? In DNA, and only ribose sugar you will be getting where? In RNA. আর বাদ বাকি ফসফেট। ফসফেট মানে কটা রে? এদিকে ফসফেট মানে OH OH OH, এই তো ফসফেট। এটা কি বলি আমরা? H3PO4, phosphoric acid, H3PO4. Clear? So when we talk about phosphate, this never remains like this. It immediately ionizes to become what? এটা ionize করে কি তৈরি হয়ে যায়? P, O minus, O minus, O minus and O. কি রে? This is what? PO4 minus 3 phosphates. These are phosphates. Come on, these are phosphates. Clear? Na clear na? তাহলে এই তিনজন মিলে কে মিলে? Nitrogenous base, pentose sugar and phosphate. Together these three they can make what? Nucleotide. Again I repeat, তিনটে ইউনিট মিলে নিউক্লিওটাইড হচ্ছে। নিউক্লিওটাইড is the unit of DNA. তিনটে ইউনিট মিলে নিউক্লিওটাইড হয়। The first unit is nitrogenous base, the second one is pentose sugar, the third one associated with that is phosphate. Any issues? Crystal clear? বাবা কোন অসুবিধা আছে? Yes? Good. Now এগোবো আমি? Should I? Yes? চলো আমরা একটা জিনিস দেখবো বা ভাবতো বেস অ্যান্ড সুগার, অলওয়েজ উই ক্যানট কল দেম নাইট্রোজেনাস বেস। বেস মানে কি? নাইট্রোজেনাস। স্যার নাইট্রোজেনাস বুঝলাম না স্যার, নাইট্রোজেনাস কি করে আসলো? লেট আস see the structure of adenine and guanine. Let us see the structure of purines. Purines কে দেখতে কেমন চল একটু দেখে নিই। কোন অসুবিধা আছে? চলো let us see the structure of purines. Now when we talk about purine, this is nitrogen, this is carbon, this is nitrogen, this is carbon, this is carbon, this is carbon, this is nitrogen. Again this is nitrogen, this is carbon, this is nitrogen, this is carbon. কি রে কটা রিং? How many rings? 2 rings. Monocyclic or dicyclic? Dicyclic. Now understand, nitrogen how many hands it is having? 3. Carbon how many hands it is having? 4. You know that. So consider if this is nitrogen number 1, 2, this is first one, position first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. Now my question to you, tell me the position of nitrogen in purines. Position of nitrogen in purines. Joldi. See over here, position of nitrogen in purines. Purines এর মধ্যে নাইট্রোজেন কোন পজিশনে আছে? আনুষ্কা। 1, 3, 7, 9. Good. 1, 3, 7 and 9. So this is the position where nitrogen is present. So nitrogenous base কেন বলা হয়? Now you tell me, Ankita, tell me why it is called as nitrogenous base? Because it contains what? Nitrogen. So purines में nitrogen कहाँ पे है? Where are the areas where the nitrogen are present? The nitrogen present where? In first one, third one, 7th one and 9th one. In a purine.
নাও এবার পিউরিনের মধ্যে শুধু ভ্যালেন্সিটাকে ক্লিয়ার করার জন্য হাইড্রোজেনটাকে কর আর ডাবল বন্ড কর। কি এখানে ডাবল বন্ড হবে? डबल बॉन्ड হবে এখানে कार्बन 1 2 3 4 हो गया कार्बन 1 2 3 4 হয়ে গেছে नाइट्रोजन 1 2 3 डन ओके व्हाट अबाउट हियर डबल बॉन्ड হবে না হবে না হবে व्हाट अबाउट हियर दिस इज कार्बन दिस इज what हाइड्रोजन 1 2 3 1 2 3 this is nitrogen कार्बन 1 2 3 CH fine and there should be another there should be one double bond and there should be another double bond 1 2 3 4 this is a purine and purines ক রকমের হয় purines are of how many types purines are of two types what are they the first one is adenine and the second one is guanine very good the second one is guanine now adenine ke ki bola hoy what is adenine called adenine is called as 6 amino purine adenine is called as 6 amino purine you tell me what is the position 6 e amino group thakbe tell me the position where it is going to present this is the sixth position ekhane ki thakbe amino group if in the sixth position of here if there is one amino group NH2 group যদি sixth position এ থাকে কি বলবো ওটাকে আমরা adenine কি বলবো আমরা adenine আমরা guanine কে কি বলবো guanine is called as 2 amino 6 oxo মানে keto group purine 2 amino 6 oxo purine you tell me 2 amino মানে কোন পজিশনে amino কোন পজিশনে keto group থাকবে কোন পজিশনে amino group থাকবে সেকেন্ড পজিশনে এখানে থাকবে অ্যামাইনো গ্রুপ আমি মুছে দেবো এটা হ্যাঁ দিস অ্যামাইনো গ্রুপ এন্ড 6 পজিশনে কি থাকবে কিটো গ্রুপ সিক্স পজিশনে কি থাকবে কিটো গ্রুপ থাকবে 6 পজিশনে কি থাকবে কিটো গ্রুপ থাকবে এনি ইস্যুস কাম অন 6 পজিশনে কি থাকবে কিটো গ্রুপ থাকবে তাহলে এই পজিশনে কি থাকবে কিটো গ্রুপ থাকবে কোনো অসুবিধা আছে বাবা আগের আই রিপিট পিউরিন দেখতে কেমন ইউ টেল মি এই সিঙ্গেলটাকে আমরা কি বলবো দিস সিঙ্গেল এই সাইকেলটাকে আমরা পিরিমিডিন বলেছিলাম পিরিমিডিন দেখিয়েছিলাম তো একটু আগে পিরিমিডিন দে আর মোনোসাইক্লিক আর এটাকে কি বলেছিলাম imidazole group come on imidazole group তাহলে এইখানে দুটো রিং আছে দুটো রিং এর মধ্যে this is first position second position third position adenine কে বলা হচ্ছে 6 amino purine তাহলে 6 পজিশনে কি থাকবে NH2 গ্রুপ থাকবে in the 6th position what is going to present NH2 group clear আমি এটা রাখতে চাইছি এরকম ভাবেই বল বুঝলাম না and in case of guanine 2 amino তাহলে 2 পজিশনে অ্যামিনো গ্রুপ থাকবে 6 oxopurine any issues come on I am showing you this figure কোন ডাউট আছে about the structure any issues যাবো মেগবো দেখ তাহলে what is the position of nitrogen in this 1379 is the position of nitrogen in purines একটু দেখ এই স্ট্রাকচারটা see this structure দেখ তো কিছু বোঝা যাচ্ছে কি ছিল অ্যাডেনিন অরিজিৎ কি ছিল অ্যাডেনিন what was adenine 6 amino purine tell me where is the 6th position over here I'm going to start from here first second third fourth fifth sixth position কি আছে
6 amino. I said purine. Purine means one pyrimidine and another imidazole group. And it's having 7, 8, 9. Kire, bujlam na bujlam na. Any issues about this? Sure. Got the idea? তাহলে এটা প্র্যাকটিস করতে হবে নাকি এমনি এমনি চলে আসবে মাথায় আর থেকে যাবে লাইফ লং? হ্যাঁ? Very much confident about it? খুব কনফিডেন্স পেয়েছিস না এটাকে বারবার করে প্র্যাকটিস করতে হবে, আদারওয়াইজ এটা থাকবে না। So you have to practice it. Mind you? Clear? আচ্ছা, চলো এই গুয়ানিনে। গুয়ানিন কি বলেছিলাম? গুয়ানিন 2 amino 6 oxo purine, তাই তো? 2 amino 6 oxo. Is it proving first carbon, second, first position, second, third, fourth, 5, 6, 7, 8, 9? Come on, 2 amino 6 oxo keto purine, all the same, বাদ বাকি all the same. Any issues? Shonashish. Yes, clear. And mind you, this is very, very important to know this. Otherwise, conceptual clearance ta thakbe na. Clear? Yes. Very good. Chalo. Next. Egobo amra. Got the idea? Again, come on, faster. Adenine 6 amino purine. Adenine 6 amino purine. Adenine 6 amino. কি করব রাখতে পারবি? আচ্ছা, অ্যাডিনিনের A আছে আর আমাদের অ্যামাইনো আছে। অ্যাডিনিনের A আছে আর অ্যামাইনো আছে। ক্লিয়ার? ওর অ্যামাইনো আছে আর কিটো দুটোই আছে। গুয়ানিনের অ্যামাইনো আছে, কিটো দুটোই আছে। ক্লিয়ার? Very good. Now come down to the next one. Let us get into the next one. That is called pyrimidine. Pyrimidine. আগে দেখিনি তারপরে স্ট্রাকচারে আসছি। হ্যাঁ, pyrimidine স্ট্রাকচারে দেখিয়ে দিই। pyrimidine কটা আছে? So let's talk about pyrimidine. Pyrimidine is what? Monocyclic. Pyrimidine is monocyclic. It has become still? No. Pyrimidine is monocyclic. So when we talk about monocyclic, তার মানে কার কথা বলছি আমরা? আমরা বলছি ধর এরকম। So first nitrogen over here, carbon, nitrogen, carbon, see. Clear? Now, this is how we are counting it. How we are counting now. Counting টা কি করে করতে দেখ। এটা C, এটা C. Clear? ওখানে কাউন্ট কি করেছিলাম এখান থেকে না? 1, 2, 3. Count like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tell me the position of nitrogen in pyrimidine. Position of nitrogen in pyrimidine. 1 and 3 only. So the position of nitrogen in pyrimidine is 1 and 3 always. 1 or 3 position in nitrogen থাকবে। তাহলে এটা nitrogenous base বলবো না এদেরকে? হ্যাঁ বলবো। So they are nitrogenous base. Clear? Now, এবার খেয়াল কর একটা খুব ভালো জিনিস। সেটা হচ্ছে আমরা জানি কটা এটা কি করে রাখবো? কাট। How do you remember? Cut. Fine? Cut. Now it's very, very important to know that what we have to write, this is uracil, this is thymine, this is cytosine. Fine? Uracil, thymine, cytosine. এটা fourth. From uracil, we can make cytosine if we change something in the fourth position. What is the fourth position এখানটা? ও আগে uracilটা দেখে না, নালে এটা বুঝবি না। আচ্ছা, আগে uracilটা দেখে না। See again first get this idea about uracil. Mind you, whenever we talk about pyrimidines, আমাদের uracil's স্ট্রাকচারটা আগে মাথায় রাখতে হবে। uracil কি বলা হয়? 2,4 dioxopyrimidine. আর কি বলবে? 2,4 dioxopyrimidine হচ্ছে যদি uracil হয়, কোন পজিশনে কিটো গ্রুপ আছে? 2 পজিশনে and 4 পজিশনে। So this is going to be uracil.
কি রে হ্যাঁ তাহলে ইউরাসিল যদি এটা হয় ইফ দিস ইজ ইউরাসিল আমি কি বলেছিলাম কি করে মনে রাখবি কাট CUT অ্যারোটা এদিকে দিয়েছি there is a reason for that in uracil fourth position মধ্যে if you add amino group then it becomes cytosine in the fourth position if you add amino group it becomes cytosine তাহলে কোথায় fourth গ্রুপে কিটোনটা মিশে কি করব ওটাকে NH2 করে দেবো তাহলে ওটা কি হয়ে যাবে তাহলে কোনটা ঠিক থাকবে এটা ঠিক থাকবে সেকেন্ড কার্বনের এটা থাকবে কিটো গ্রুপ থাকবে so and again from uracil if we do some change in the fifth position and if you add methyl group plus methyl group this plus amino if we add methyl group in the fifth position what is the fifth position then it will be becoming thymine it will become thymine kono oshubidha Ankita tell me how to remember it CUT cut how to remember CUT cut U is your original one how to remember U 2,4 dioxopyrimidine 2,4 dioxopyrimidine and from 2,4 dioxopyrimidine if you go right so you'll be getting C so C mein kya karoge aap what you will do in the fourth position if you replace it with amino group only the fourth one if you replace it with amino group then it becomes what it becomes cytosine and from uracil 2,4 dioxopyrimidine if you add in the fifth position if you add methyl group it is going to become what thymine just look over kono অসুবিধা আছে baba sure only practice is going to make it in your it is going to remain in you till you get your career ঠিক আছে otherwise এটা মুছে যাবে থাকবে না so practice this আচ্ছা এবার দেখ তো আমি যেটা বললাম সেটা এই ফিগারটা দেখ দেখ yes see this figure চলো কি বলেছিলাম what is our original one our original is uracil is the original one uracil এর মধ্যে কি আছে this is uracil I said di 2 কি 2,4 dioxopyrimidine okay done that is uracil আচ্ছা কি লেখা আছে found only in RNA mind you that's very important it is not present in DNA acha and we want to make cut CU that means what we have to do in the fourth position we have to replace it by amino group fourth position what we have done oxotage সরিয়ে কি করলাম amino group add করলাম and it has become what cytosine any issues again to repeat CUT T over here C over here now in case of C cytosine we are changing in fourth position and we are replacing the fourth position with amino and uracil theke if we change the fifth position with the methyl group it becomes thymine kono অসুবিধা আছে দেখ এই দেখ fifth position এ methyl group চেঞ্জ করেছিস in case of thymine what you have only done 2,4 what is added which position so what you are keeping unchanged 2 and 4 you are keeping unchanged in uracil adding what only methyl group it is going to become thymine kono অসুবিধা আছে both of them they are present where in cytosine and thymine are present in DNA but uracil is present where in RNA only uracil is present in RNA but when we talk about আমরা যখন hey it clear CUT কাট মনে থাকবে any issues with this চলো এবার যখন আমরা ডিএনএ এর কথা বলবো when we are going to talk about DNA understand when we talk about DNA it is deoxyribonucleic acid and RNA is ribonucleic acid in case of DNA what are the nitrogenous bases normally we know nitrogenous bases are what nitrogenous base দু রকমের কি নাম purine and pyrimidine so what are the purines in DNA the purines are
The purines are adenine and guanine, represented by A and G. And fine. And what are the pyrimidines? What are the pyrimidines in case of DNA? That is thymine and cytosine. Thymine and cytosine. In total, how we can call it as A, T. Okay, you don't know what is double bond now. A, T, G, C. These 4 bases are there in DNA. Out of that, Anushka, tell me, out of that A, T, G, C মধ্যে কোন দুটো purine? A and G are pu, and T and C are PY, pyrimidine. Clear? Now, একটা জিনিস দেখতো, pyrimidine মধ্যে কি আছে? Y আছে. Can you see Y? Thymine Y আছে, cytosine কি রে? Cytosine Y আছে. যদি কোনো কারণে ভুলিস ভুলা তো কথা না। Clear? Okay, চলো। Now, this is in case of DNA. In case of RNA, tell me the purines present. In case of RNA, purine কে? Adenine and guanine. So same one, adenine and guanine. But in case of RNA, pyrimidine টা কি? What is pyrimidine? Come on. Cytosine and AUGC, right? Uracil. So this is C, this is U, this is A, this is G. So in case of RNA, it is AUGC. Again, Ankita, tell me, who are the purines? A and G, and pyrimidines are U and C. So, got the idea? Chalo. এবার এটা ক্লিয়ার তো? এবার একটা রুল আছে। There is one. There's a rule, and the rule is by Erwin Chargaff. So we call it Chargaff's rule. কি বলছে? Saying that the amount of purine is always equal to the amount of pyrimidine. The amount of purine is always equal to the amount of pyrimidine. Is it clear? The amount of purine should be always equal to the amount of pyrimidine. So what is the amount of purine? Purine ta ki? A plus G should be always equal to what? Amount of pyrimidine konta? Cytosine plus A plus G should be equal to cytosine plus thymine. Right? Now, in other ways, we can always call it as amount of purine. These are 2 purine and these are 2 pyrimidine. And also, one purine binds with another pyrimidine. Again, I repeat, one purine binds with another pyrimidine. Adenine binds with thymine with a double bond, hydrogen bond. And guanine binds with cytosine with a triple bond. Abhijit, adenine and guanine ekhane kara? Both of them are what? Purines. Thymine and cytosine in case of DNA are what? Pyrimidines. But adenine and thymine, they are present in equal numbers. They are present in always. যদি 10টা adenine থাকে, কটার সাথে বাইন্ড করবে? কটা থাইমিনের সাথে বাইন্ড করবে? 10টা। যদি 10টা guanine থাকে, কটা cytosine সাথে বাইন্ড করবে? 10টার সাথে। বুঝলাম না। Clear? So adenine binds with thymine with a double bond, hydrogen bond, and guanine binds with cytosine with a triple bond. Anushka, is this clear? তাহলে যদি এটাই হয় Chargaff's rule, amount of adenine and thymine, if it remains the same, তাহলে চল কয়েকটা কোশ্চেন করি Erwin Chargaff's rule মেইনটেইন করে, and we can solve many of the questions like that. Any issues? Ask me if you got any questions. কোনো প্রশ্ন আছে? চলো দেখে নিই। Again? Amount of all pyramids you said that uracil, cytosine and those. So in case of RNA, adenine will bind with uracil.
because they don't have what? Thymine. RNA में क्या नहीं है? Thymine नहीं है. So in case of RNA, adenine is going to bind with a double bond with what? Equal amount of uracil. And guanine is going to bind with what? Equal amount of cytosine. Because in RNA, what is not present? Thymine is not present. So in place of thymine, what is there? Uracil. So adenine is going to bind with uracil with a double bond. Is this clear? Any issues? Come on. So you are talking about this in DNA. I'm talking about all this in DNA. Very good. Chalo, so let us start. Let us solve some of the questions. Let us solve some of the questions. And I'm going to give you 30 seconds to do that. 30 seconds to do that. Chalo, read out this question. NEET 2021 question. Tell me only the answer. A, B, C, D. Yes. Let me help you. Time up. কি বলেছে? If adenine makes 30% of the total DNA. So adenine 30%. কি রে? adenine 10টা ছেলে ডান্স করছে। তার সঙ্গে পেয়ারে কটা মেয়ে? 10টা মেয়ে। মেয়ের নাম কি? থাইমিন। থাইমিন কত পার্সেন্ট হবে? থাইমিন কত পার্সেন্ট হবে? Because A is going to bind with the double bond with thymine. Thymine কত পার্সেন্ট হবে? 30%. Okay. What will the percentage of thymine, guanine and cytosine? Thymine कितना है? 30%. When we talk about percent, ना percent बोलेছে, तो बोले percent माने 100 এর মধ্যে 100 এর মধ্যে 30 চলে গেল adenine, 30 চলে গেল thymine. बाकी कितना है? 40. So 40 will be shared by 20 by cytosine, 20 by guanine. They will make triple bond. 20% cytosine, 20%. So answer is 30, 20, 20. 30, 20, 20. Answer is D1. Kire, you tell me what is the rule we have followed? Shargaf's rule. Shargaf's rule. Any issues? Any issues? Come on. Any problem? Ankita, समझ में आया कि नहीं आया बोलो? हाँ? Yes, sir. You could have easily done this. पारा ये तो ना? अच्छा चल. Similar question. Similar question. अच्छा এটা. Yes. (2025) question. In sea urchin, tell me what is the scientific name of sea urchin? Remember? Scientific name of sea urchin. Acha dorkar nahi. Tell me the phylum under which it belongs to. Sea urchin? Come on. Echinus. Scientific name of sea urchin is Echinus. Kire, Aristotle lantern. Remember? Sea urchin. It comes under the phylum Echinodermata. And they have got a feeding apparatus in the form of Aristotle lantern. Aristotle lantern. Yes. It comes under phylum Echinodermata. So it beats sea urchin or dinosaur. The DNA Chargaff's rule is going to be maintained right from bacteria to dinosaur. And you are in between. তো সবার সঙ্গেই কনসেপ্ট একা থাকবে। এখানে তোকে মাথা খারাপ করার জন্য সি আর্চিন দিয়ে দিয়েছে। চলো নাও ডু ইট। Faster. Yes? B option. Okay, let's find out. In sea urchin DNA, which now stand at 17% of the bases were shown to be cytosine. So C being given, C kitna percent is 17%.
तो G कितना होगा 17%, 17 कितना हो गया 34, so 100 पर 100 से 34 माइनस करो तो कितना रह जाएगा 66 तो 66, तो हाफ कॉट 33 हाँ, তাহলে G 7%, A 33, क्योंकि this will be shared by adenine and thymine, 66 divided by 2 কি রে বুঝলাম না, this is 33% and this is 33%, हो गया ये, so answer is B. Dhruva, any problem? কি হলো? Any issues? Yes? Very good. And last question, I think, if there is any. আচ্ছা এটা আমি বলিনি এখনো। Okay, let's come over here. Let us solve this problem. Let us solve this one. Say nucleotide is equal to, joldi fast help me out, first nucleoside and phosphate, acha nucleoside made up of two things, nitrogenous base and pentose sugar. Base two types, come on, purines and pyrimidines. Purines two types, adenine, guanine, pyrimidine, cytosine, uracil, thymine. That is it. Okay, now think about it. If we add base and sugar, it becomes what? Tide or side? Side. Again I repeat, if we add base with sugar, we are going to get side or tide? Side. তাহলে বোঝ, তাহলে purine, one of the purine is adenine, তাহলে adenine এর সাথে if we add sugar with adenine, what is sugar? What kind of sugar? Come on. Hexo sugar, trio sugar, pento sugar. When we are talking about sugar, but we are talking about pento sugar. Adenine plus sugar together makes what? Adenine plus sugar makes adenosine. Makes what? Adenosine. Adenosine টা কি রে? टाइड ना साइड? अंकिता बोलो, एडेनोसिन क्या है, टाइड है या साइड है? सर यहाँ पे आपने बेस और शुगर ऐड किया, सो डेफिनेटली ये साइड होगा. द मोमेंट वी ऐड एडेनोसिনের সাথে, द मोमेंट वी ऐड वन ফসফেট, তার নাম কি দেবো আমরা? অ্যাডিনোসিন মোনোফসফেট. কি দেবো? অ্যাডিনোসিন মোনোফসফেট. ইফ ইউ অ্যাড another phosphate, so we are adding what? Phosphate. So it's going to become what? Adenosine diphosphate. If we make another phosphate, we add another phosphate, it's going to become what? ATP. Come on, what is ATP? It's a nucleotide. Bol বুঝলাম না. So to make a tide, you have to add three things. What are they? Base, sugar and phosphate. Base, sugar and phosphate. Any issues? Come on. এবার তাহলে adenosine হলো. Tell me about this guanine. Durva, tell me. Guanine plus sugar. Guanine plus sugar. You want to make what? Guanosine. Guanosine is what? Side or tide? Side. The moment you add one phosphate, guanosine monophosphate, two phosphate, guanosine diphosphate, three phosphate, GTP, guanosine triphosphate, GTP. If I add small d over here, tell me you, what is D stands for over here? Deoxy adenine triphosphate, deoxy guanine triphosphate. Can D use করলাম? Can কি no, in case of DNA it is going to be deoxy. In case of RNA we are not going to call it as D. কারণ কি রাইবোজ সুগার এখানে কি হয়ে গেল? ডিঅক্সি রাইবোজ সুগার. बोलो समझ में आया क्या नहीं? If the sugar we are using, because यहाँ पे sugar में दो, there are two types of sugar. Come on, one is একটা হতে পারে রাইবোজ, আরেকটা কি হতে পারে? তাহলে ডি এটিপি মানে কি বলতে চাইছি আমি? ডিঅক্সি অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট. আর যদি শুধু আমি এটিপি লিখতাম তার মানে কি হতে পারতো? ইট কুড হ্যাভ বিন রাইবোজ অনলি. বুঝলাম না? Very good. So in case of cytosine, tell me what is going to happen. Cytosine plus sugar, কি বলবো আমরা? Cytidine triphosphate. Come on, cytidine. What is cytidine then? Nucleoside. इसके साथ phosphate ऐड करो, क्या हो जाएगा? CTP. Come on, CTP. What is CTP? Cytidine triphosphate. The moment you add D over there, deoxy cytidine triphosphate. Tell me uracil. বল কি হবে?
uracil plus sugar কি হবে? Uridine. Uridine again. What is uridine? Ankita, what is uridine? Tide or side? Side. Add phosphate, it is going to become tide. And then last one, thymine. Thymine plus sugar, it's going to make what? Thymidine triphosphate. Thymidine triphosphate. Add D, deoxythymidine triphosphate. Got the point? So how a nucleotide is being formed? Clear बाबू? तो nucleotide की करते है base, sugar और phosphate. ये तीनों मिलकर क्या बनेगा? The unit of the DNA or the unit of the RNA, because it is the unit of the nucleic acid. It is the unit of the nucleic acid. Any issues? Great. चलो एगो अच्छा এবার দেখ বাবা এবার দেখ খুব ইম্পর্টেন্ট এটা দেখ তো say this is pyrimidine উল্টে দিলাম হ্যাঁ I'll just change it like this. Now tell me, what is the position? Which one is the 9th position? This is 9th position, having nitrogen. 7th position. This first, third, first, second, third, fourth, fifth, sixth. Fine. Fifth, sixth. This is what? 7, 8, 9. 9. Now think about. This is the pentose sugar. This is the pentose sugar. This is what? Purine. This is purine. Purine can be both adenine and guanine. Now, what is the bond going to form? How the bond is going to form between base and sugar? That's what is our lookout. এখানে কি আছে? OH. This is what? CH2OH, 5th carbon. Fine. This is hydrogen. This is H, OH, H, H. Why H? What kind of sugar we have taken this? Deoxyribose. And this is H. This is first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon. This is 5th carbon. Is this clear? Now the bond between base, this is what? Nitrogenous base. This is nitrogenous base. This is nitrogenous base. And this is what? Sugar. The bond between purine and sugar is going to be between 9 and 1st carbon. So C1 of sugar and N9 of purines. What is the bond? The bond is between C1 of ribose sugar or deoxyribose sugar with the 9th position of the purine. তাহলে এটা কি বলা হলো? C1 of sugar and N9 of purine, and this bond is called N-glycosidic bond. N-glycosidic bond. The bond between these two is called N-glycosidic bond. বল বুঝলাম না The bond between these two is called N-glycosidic bond. Any issues? Clear? Is this clear? Now এর সাথে phosphate add হবে কার সাথে? Phosphate টা কার সাথে add হবে? We can write this as CH2OH. This is the 5th carbon. এটা কোনটা? This is the 5th carbon. কি রে? 5th carbon. And if this is base, this is sugar, the phosphate needs to bind over here. This is phosphate. কি রে? This is phosphate. OH. This is phosphate ना? क्या होगा? यहाँ से निकल जाएगा ना? क्या होगा? Water निकल जाएगा? What is going to happen? So what is going to happen? Fine. There will be a bond, and this bond will be called as এখানে কি OH থাকবে না এটা আয়নাইজ হয়ে যাবে? আয়নাইজ হয়ে যাবে ফসফেট তো, the phosphoric acid. O minus. This bond will be called as, if the water goes off from here, there will be what? There will be ester bond. There will be ester bond because this bond is OH and this is acidic group. Fine. Alcohol and acidic group together makes what? Ester.
ester. Remember we have talked about in lipids. Lipid ester formation হয়েছিল alcohol আর অ্যাসিডের মাঝখানে, C double bond O. Remember that? হ্যাঁ কি রে, ester কি? এই তো ester. Now this bond will be called as phosphoester bond. This bond will be called as phosphoester bond. The bond between sugar and phosphate will be called as phosphoester bond. Phosphoester bond. কোন অসুবিধা আছে? কোন অসুবিধা আছে? Phosphoester. Any issues? তাহলে what is the bond between base and sugar? Glycosidic bond. N glycosidic. Why N? N what? 9. N what? 9. And the bond between fifth carbon and with the phosphoric acid, that is phosphate, is with what? Ester bond. It makes what? Ester bond. But mind you, এখানে কোন কার্বনের সাথে লেগে রয়েছে এটা? Which carbon? Fifth carbon. Which carbon? Fifth carbon. Do you remember in the DNA strand I have made 5' end? Why I have made it 5' end? Because the phosphate is linked up with which carbon of the ribose sugar or of the deoxyribose sugar? Fifth carbon, and that's why it is called 5' end. Any issues? বুঝলাম না কেন 5' end বলেছিলাম? Because phosphate is linked up with the pentose sugar at which carbon? Fifth carbon. দুর্বা না বুঝলে জিজ্ঞেস কর, বুঝতে পারছিস? শিওর? তিনটে মিলে কি তৈরি হলো এখন? বেস, সুগার এন্ড ফসফেট তিনটে মিলে কি তৈরি হলো? নিউক্লিওটাইড। কি তৈরি হলো? নিউক্লিওটাইড। এখানে বেসটা কি, পিউরিন না পিরিমিডিন? प्यूरिन ना पिरिमिडिन? ये बेस क्या है अभी? प्यूरिन। अगर ये पिरिमिडिन होता তাহলে এই যদি এটা পিরিমিডিন হতো, পিরিমিডিনে মনোসাইক্লিক না ডাইসাইক্লিক? মনোসাইক্লিক হলে N1 এর সাথে C1 এর বন্ড হতো, নট উইথ N9। বুঝলাম না? If this would have been pyrimidine, CUT, তিনটেতে কি আছে? সিঙ্গেল ইউনিট, সিঙ্গেল রিং। এই রিং এর N1 এর সাথে বাইন্ড করতো C1। কোন অসুবিধা আছে? Any issues? Sure? If that is so, crystal clear. If that is so, solve this question. কিরে এত সময় লাগছে কেন? They have said our nitrogenous base, it can be, come on, purine or pyrimidine. But যদি পিউরিনের সাথে বাইন্ড করতো বা পিরিমিডিনের সাথে বাইন্ড করতো, if this would have been pyrimidine, this is N1, কিরে C N C, তাই তো? Then this particular sugar is having OH in the first carbon, এর সাথে লিংক হতো না? C1 এর সাথে লিংক হতো না? কিরে, and this is what? CH2OH, CH2OH, and this would have been bonded with what? Phosphate? কিরে একটু আগে যেটা বলছিলাম, তাই তো? And water would have gone from here and it would have made what? Ester bond. তাহলে again in case of this is a base term, so base এর সাথে কার সাথে আছে? কোন which position of the sugar the base, the nitrogenous base is going to bind with? OH of what? OH of first carbon pentose sugar. OH of first carbon pentose sugar. একটু আগে বললাম কি হয়েছে? What is the problem going on? In the polynucleotide chain of DNA, a nitrogenous base is linked to always, that is going to happen. Be it one nucleotide or polynucleotide, always it is going to bind with which one? The OH.
The base is going to bind with OH of which position of the pentose sugar? और कोई जगह है जहां बाइंड करेगा OH के साथ बाबा बोलो ना 2 3 4 I have shown you just now তোরা বুঝতে পারছিস না দুর্বা ফর্মটা কোথায় অনলি এই টার্মটা মাথা ঘুরে গেছে পলিতে কি হবে নিউক্লিওটাইড বলেছে বেস বলেছে বেসের সাথে OH কার OH সুগারের কোন পজিশনের OH এর সাথে বাইন্ড করবে ফার্স্ট কার্বন সুগারের সাথে বাইন্ড করবে সো এভরি বেস বি ইট পিউরিন অর পিরিমিডিন ও রাইবো সুগারের ফার্স্ট কার্বন বা ডিঅক্সি রাইবো সুগারের ফার্স্ট কার্বনের সাথেই বাইন্ড করবে কোনো অসুবিধা আছে क्या इसको याद कर रहे हो आज यू आर लर्निंग इट Showed that in purine that it connects links with the near-9 position. The C9. C9 yes And now you're telling that it's sugar only in purine. what is this purine or pyrimidine the single cycle I have made It's pyrimidine so I just now said in pyrimidine only N1 is going to bind with the first carbon of the ribose sugar, deoxyribose sugar. And I said if it would have been purine, then this is the 9th nitrogen. In case of purine, this glucose, be it purine or pyrimidine, it is always going to bind with the first carbon of the pentose sugar. देखो यहाँ पे bond इन दोनों में होगा and this bond is N glycosidic bond. बोलो अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो ये प्यूरिन हो या pyrimidine हो कौन से पोजीशन ऑफ राइबोस सुगर के साथ वो बाइंड करेगा 1 3 4 5 6 तो नहीं है बोलो तो ये कॉन्सेप्ट का कहां पे प्रॉब्लम हो गया कि आप इसके बारे में सोचना स्टार्ट कर दिए इसके बारे में सोचना भूल गए बहुत बुझलाम ना गॉट द पॉइंट एनी इश्यूज सो बी प्यूरिन और pyrimidine ऑलवेज बेस इज गोइंग टू बाइंड विद वो जो क्वेश्चन है देखो क्वेश्चन क्या है nano's base is going to bind with which position of the OH of the ribose sugar or deoxyribose sugar sir one position always so one is constant one is fixed and what is the bond glycosidic bond कैसा glycosidic bond N9 in case of N glycosidic bond in case of both purine and pyrimidine because N glycosidic bond মানে N মানে কি নাইট্রোজেন दोनों में क्या कॉमन है দেখ নাইট্রোজেনের সাথে বাইন্ড করছে এখানে N1 এর সাথে আর এখানে N9 এর সাথে তাহলে দুটো ক্ষেত্রে কি বলবি N glycosidic bond to be specific you can call it as N9 glycosidic bond over here you can call it as N1 glycosidic bond but the glycosidic bond is always going to be with the first position of the ribose or deoxyribose sugar কোনো অসুবিধা আছে বাবা tell me if there is any doubt ठीक है चलो एगो ये आया ग्रिप में आया या भाग रहा अभी पकड़ लिया अच्छा चलो great very good now let us talk about the thing that you know already fine चलो जल्दी से हाँ যেটা আচ্ছা বেরিয়ে এটা দেখে নিস ঠিক আছে ম্যাডাম সাথে দেখা করেছিস নিচে ম্যাডাম সাথে দেখা করেছিস ওকে now see this is DNA what is this is DNA 5 prime 3 prime 5 3 5 prime 3 prime DNA is a double helix strand no DNA is a double helix strand DNA is a double helix strand ও इसको 7:40 ট্রেন না যা বেরিয়ে যাবে বাবা এটা দেখে নিস কালকে পেয়ে যাবে এটা আপলোড হয়ে যাবে কালকে দেখে নিস আচ্ছা দেখ বাবা এদিকে so you are coming on Thursday same day so these are nucleotides clear these are nucleotides this is again a nucleotide of this strand this is a nucleotide of this strand this is a nucleotide of this strand okay now এবার তুই ভাব এখান থেকে এইটুকু right from this to this the gap right from this to this how many helix is present over here one helix কটা helix আছে তুই বুঝতে পারছিস এটা কেমন স্ট্র্যান্ড আসলে এটা এরকম আর এরকম বুঝেছিস বাবা so there are two strands and
the gap from this to this, there is a single helix. Single helix. And within this single helix, what is the gap? The gap is 34 angstrom or 3.4 nanometer. 34 angstrom means 34 into 10 to the minus 10 meter. And 3.4 means 3.4 into 10 to the minus 9 meter. Nanometer. Got the point? তাহলে এখান থেকে এইটুকুর মধ্যে কটা বেস পেয়ার আছে? How many such base pairs are there? A bonds with T with a double bond. C bonds with G with a double bond. G bonds with C with a double bond. T, देखो मैं ऐसे याद करके नहीं लिख रहा हूँ. It can be in any particular format. T A P C G G C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and T A 10. So how many base pair are there? Again I repeat. I said how many base pair are there? कौन base pair है? 10. Very good. So अगर यहाँ से यहाँ तक 10 base pair है and the gap is 34 angstrom, what is the gap between two base pair? এই দুটো base pair এর মধ্যে gap কত হবে? 34 by 10. Question clear? अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिंगल हेलिक्स में there are 10 base pairs present. 10টা base pair আছে একটা সিঙ্গেল প্যাচে, তাহলে দুটো বেস পেয়ারের মাঝখানে গ্যাপ কত হবে? 34 by 10, তাহলে 3.4 angstrom. So the gap between two base pair হচ্ছে 3.4 angstrom, তাই তো? যদি 34 angstrom এর কথা ভাবি, হ্যাঁ? আর টোটাল হিউম্যানের টোটাল নাম্বার অফ বেস পেয়ার যেটা দেখা গেছে সেটা হচ্ছে 6.6 into 10 to the 9 বেস পেয়ার। কত? 6.6 into 10 to the 9 बेस पेयर। Now you tell me what is the length of the human DNA? की करबो? अंकिता बोलो। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ह्यूमन में कितना है? ह्यूमन DNA में 10 to the 9 बेस पेयर, ठीक है? और द गैप बिटवीन टू बेस पेयर कितना है? आप अगर मैं आपको बोलूं कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ह्यूमन DNA, क्या निकालोगे? कैसे निकालोगे? होल लेंथ इनटू 3.4 angstrom, ताई तो? हाँ, करो इस क्वेश्चन को। 2020 क्वेश्चन, नीट का 2020 का क्वेश्चन, चलो करो फास्टर। Should I help? Okay. 6.6 into 10 to the 9 total number of base pair is being given, and 0.34 in the distance between कितना है दे दिया 0.3 nanometer into 0.3 into 34 into 10 to the minus 9 will give you what? 2.2. Answer is 2.2 meter. Answer is 2.2 meter. हाँ, शॉर्ट के लंबा के रेखा ने अंकिता खड़े हो जाओ, तू इधर आ। हाँ, अरे बाबा गिर मत जाओ, ग्रेविटी बढ़ गया वहाँ। Yes, अंकिता, what is your height? 5'7". I think close to 180 centimeter. And your length, the length of DNA is 2.2 meter. आपसे भी लंबा है आपका DNA. And think about it, it is present inside a unicellular, one particular cell. Not even inside the cell, it is there inside the nucleus. 2.24 meter length. कैसा लग रहा है सुन के? 2.4. हाँ? That means what? 2.24 meter length. Both of you take your seat. Needs to be super coiled. How much super coiled they are present? তোরা বাড়িতে বাবা মা ভাই বোন 4 জন যাচ্ছিস পুরীতে 10 দিনের জন্য।
और सूटकेस में वो सूटकेस एक ही छोटा सा सूटकेस गवर्नमेंट बोला कि इससे ज्यादा आप नहीं ला सकते हो, तो क्या करोगे? रास्ते से रोलर जा रहा था, जितने सारे कपड़े थे रोलर के नीचे दे दिया, वो तो सुपर कॉइल्ड हो गया, उसको लेकर रख दिया आपने, বুঝলি না? দ্যাটস কল্ড সুপার কয়েলিং। সো হোয়াট ইজ নিডেড, বুঝেছিস না? তাহলে এত লম্বা ডিএনএ কে কি করে রয়েছে, হাউ কাম ইট ইজ প্রেজেন্ট ইনসাইড ওয়ান পার্টিকুলার সেল, এন্ড ইনসাইড দ্য সেল দিস ইজ দ্য নিউক্লিয়ার মেমব্রেন, ইনসাইড দ্য নিউক্লিয়ার মেমব্রেন the DNA is present 2.24 meter, 2.24 meter. How come? It needs supercoiling. It needs supercoiling of the DNA. বুঝলাম না? তাহলে সুপারকয়েলের জন্য এর কি লাগবে? এগোই? Very good. So you got it. So supercoiling এর জন্য কি লাগবে? What is needed for supercoiling of the DNA? You know, there is a protein called histone protein. There is a protein called histone protein. And remember, যখন আমি অ্যামিনো অ্যাসিড পড়িয়েছিলাম, while I have taught you this basic amino acid, while helping you with the basic amino acid, what makes it basic amino acid? Remember, amino acid একটা আর্মে COOH আছে, একটা আর্মে NH2 থাকবেই। Now, if this alkyl group is having another NH2 group in any ways, we are going to call it as basic amino acid. And this one of the basic, there are two examples of the basic amino acid. One is lysine, arginine, and the one is arginine, lysine and arginine. And these two are the basic amino acids. And you know what? This is histone protein. This is histone protein, which is also made up of this basic amino acid called lysine and arginine. And they are called as histone octamer. They are called as histone octamer. So the octamer are like this. Octamer, H2A, a pair of H2A. Then they are made up of a pair of H2B. A pair of H2B. Then they are made up of a pair of H3, a pair of H3. Then they are made up of a pair of H4, a pair of H4, a pair of H4. This makes histone octamer. And see, the DNA wraps around this histone protein and comes out. The moment it wraps, যখন এটা wrap করবে, what is going to happen to the length of the DNA? घटेगा बढ़ेगा? And wrap किस तरह से कर रहा है? It is wrapping 1/3/4 times. It is wrapping 1/3/4 times, which is close to 1.75 times. 1.75 times. It is wrapping over the histone protein. So এটা wrap করে গেল। তুই ভাব, অনেকগুলো আমাদের অনেকজনের মা এইরকম ভাবে লম্বা শাড়ি আর দুর্বার মা শাড়িটা পরলো, 2.5 প্যাচ দিল বা 1.75। এবার অরিজিতের মা, কিরে শাড়িটার লেন্থ আস্তে আস্তে কমবে না বাড়বে? আর মা কি করে, এটাকে ক্লিপ দিয়ে আটকায় তো শাড়িটাকে। এই ক্লিপের নাম কি? H1 protein. ক্লিপের নাম কি? H1 protein. What is going to happen to the length of the DNA? It's going to come down. শাড়ির লেন্থ আস্তে আস্তে কমবে না বাড়বে? প্রত্যেকটা মা কারা? হিস্টোন প্রোটিন। Tell me, histone protein, if this is DNA, what is the nature of DNA? কে বলবি? Acidic or basic? Acidic. Why? DNA মানে phosphoric acid. লাস্টে কি আছে? Base, sugar and acid. Phosphoric acid. Come on. Phosphate. Acid. Negatively charged. So DNA basically they are negatively charged. So they are acidic in nature. Their nature is acidic. Their nature is acidic, Baba. তো অ্যাসিড কাকে ভালোবাসবে? বেসিকের সাথে। So this is base. Histone protein makes it base. বুঝলাম? আর এই যেটুকু শাড়ি বডিতে লেগেছিল হিস্টোন প্রোটিনের মানে মার, সেটুকু শাড়িটা যদি বের করে দেখা যায়, so how many base pairs are there in this particular histone protein? What is the number of base pair? এই ডিএনএটার মধ্যে কতগুলো বেস পেয়ার আছে যে র‍্যাপ করেছিল একে, হিস্টোন প্রোটিনকে? And you know what? It is 200 base pairs are wrapping with this histone protein. কতগুলো? 200 base pair. And this is the histone protein H1. Together this structure you are going to study in class 12, and this is called nucleosome model. কি বলা হয়? nucleosome model. बोलो जितना रैप करेगा उतना डीएनए छोटा होगा बड़ा होगा? अब सोचो, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? হ্যাঁ, তাহলে এই 200 বেস পেয়ারের মধ্যে একটা নিউক্লিওজোম মডেল আছে। তাহলে যদি প্রশ্ন করা হয়, how many total number of base pair you have got?
टोटल नंबर बेस पेयर इन डीएनए কত? नो, टोटल नंबर बेस पेयर इसके अंदर कितने सारे न्यूक्लियोसोम हैं? हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम आर देयर विद इन योर डीएनए? कैसे निकालोगे? बाय 200 बेस पेयर्स will give you the number of nucleosome, will give you the number of nucleosome. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? I'm just giving you one idea and we are out of time now. So just I'm giving you this particular idea and go for it. And that is, yes. Deck. What is this? Pyrimidine ring and this is imidazole ring. ये प्यूरिन रिंग है ना, तो pyrimidine की बोलबो, उसमें तो सिंगल रिंग है, तो प्यूरिन माइनस इमिडाजोल. pyrimidine में क्या होगा? प्यूरिन माइनस इमिडाजोल ग्रुप इज नॉट देयर. देखो और एक ग्रुप नहीं है. बोलो समझ में आया क्या? ओके, दिस इज द डीएनए स्ट्रक्चर. यस, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द डीएनए हेलिक्स? द डायमीटर ऑफ द डीएनए हेलिक्स, ये देखो, ये डीएनए है, this is DNA. The diameter is what? 2 nanometer or 20 angstrom. कितना है? 20 angstrom. And then this DNA is making what? Nucleosome wrap करके. What is the diameter now? 10 nanometer. बढ़ रहा है, बढ़ रहा है. Then it has made solenoid and the coil. More of the coil they makes what? Diameter बढ़ते जाए. कतो? 30 nanometer. 30 nanometer से क्या बन गया वो? Chromatin fiber. Chromatin fiber में कितना nanometer diameter है? 300 nanometer. In chromatin fiber, now it has become chromatid, 700 nanometer diameter. And then chromosome, ये है centromere. This is the wrapped, come on, this is the X-shaped chromosome. बोलो, diameter कितना है? What is the diameter? 1400 nanometer is the diameter. So what it has made? Super coiled. Though 2.24 meter length of the DNA, they have super coiled to become like that. Any issues? তাহলে কোথায় ডিএনএ আর কোথায় ক্রোমোজোম? কোথায় 2 nanometer, কোথায় 1400 nanometer? Got the point? कितना सुपर कॉइल करके कौन किया इसको हेल्प सुपर कॉइलिंग के लिए? What is that structure which has made it? Histone protein. Why histone? Because sir, it is basic in nature. Why basic is required? Sir, DNA is acidic in nature, sir. Why DNA is acidic in nature? Sir, it is having phosphoric acid, sir. It's having phosphate, sir. Nucleic acid. কোনো অসুবিধা আছে বল? হ্যাঁ, শিওর. আচ্ছা, একটা জিনিস খেয়াল রাখিস, and এটা দিয়ে শেষ করব. See, the DNA is standing up with sugar and phosphate backbone. Sugar and phosphate backbone. So what makes the DNA? What makes the structure of the DNA? Is a sugar phosphate. Clear? Sugar phosphate. And আমার ভালো লাগবে না যদি এইটুকু না বলি, এইটুকু শুনে নে. Yes, এইটুকু শুনে রাখ. এইটুকু শুনে রাখ. Okay, this is 5 prime, this is 3 prime, this is 5 prime, this is 3 prime. Fine. This is base. আচ্ছা, বেসটাকে এরকম করি. What is this then? Double ring. এটা কি রে? Double ring মানে কি? Purine না pyrimidine? हाँ, purine. अच्छा, now इस purine के साथ this is purine. So this is the adenine. And this is the 9 position. So K bind করলে এর সাথে phosphate. This is C1, and the bond between these two is called N9 glycosidic bond. This is C1 of phosphate, and this is CS2H. इसके साथ कौन लगा हुआ है? Phosphate. So phosphate linked up with which carbon? Phosphate is linked up with which carbon of 5th carbon? That's why this end is called 5 prime end. Great. इसके नीचे देखो और एक, ये कौन है? This is 1 unit. 1 unit मतलब क्या है? Say cytosine. No, cytosine. Yes, cytosine is the pyrimidine. इसके साथ कौन लगा हुआ है? With the first, which is the N1 position. Remember? किरे pyrimidine है N1 position.
कौन बाइंड कर रहा है with a C1 position kire OH, this is the bond C1 position, and then this is CH2OH, the fifth carbon. इसके साथ कौन है phosphate. What is this bond? The bond between this is called phospho. The bond between this is called phospho. kire sugar আর phosphate এর মধ্যে বন্ডের নাম কি ছিল? phosphoester bond. phosphoester bond. sugar আর phosphate এর মধ্যে এই বন্ডের নাম কি ছিল? It was phosphoester bond. अब देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है in the same one, and there is no such linkage. এটা কি ঝুলছে নাকি? না, there is a bond between these two. There is a bond in between these two. And what is the bond? The bond is, this is first carbon, second carbon, third carbon. With this third carbon of the pentose sugar, there is another linkage with the phosphoric acid, and there is a bond over here. There is a bond over here, and this bond is also phosphoester bond. This bond is also phosphoester bond. Phosphoester bond. So how many such phosphoester bond is there between two nucleotide? यहाँ पे एक, यहाँ पे एक. So two of the phosphoester bond together. क्या कहते हैं इसको? Phosphodiester bond. কি বলা হয়? Phosphodiester bond. So দুটো নিউক্লিওটাইডের মাঝখানে বন্ডের নাম কি? যদি এটা ডিএনএ বানাই, এটা একটা নিউক্লিওটাইড, এটা একটা নিউক্লিওটাইড, এটাকে কি বলবো? Phosphodiester bond. Phosphodiester bond. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? This one base, this is another base. This is one nucleotide. This is one nucleotide. This is another nucleotide. The bond between two nucleotides in the same polynucleotide strand is made up of phosphodiester bond. Why di? One between sugar and phosphoester. Another between this phosphate with the previous other one. जो उसके ऊपर है, तार সুগারের সাথে আটা বন্ড, দুটো বন্ড দিয়ে তৈরি হয়, that's called phosphodiester bond. এবার বল, যদি এই রিংয়ে অরিজিৎ বলবে, in this strand 5' to 3' end of the DNA strand, one single strand, there are 3 nucleotides. How many phosphodiester bond are there? 6 or 5. If in a strand there are 3 nucleotides, how many phosphodiester bond are there? Sir, এটা 1, এটা 2. दो phosphodiester bond, ये और ये. কিরে কি হলো অসুবিধা? এইটা phosphodiester bond, এটা phosphodiester bond. This is one base and the base. তাহলে তিনটে নাইট্রোজেন বেস. That means number of phosphodiester bond is equal to total number of nucleotide minus 1. কিরে তিনটে নিউক্লিওটাইড ছিল আর দুটো নিউক্লিওটাইডের মাঝখানে ফসফোডাইএস্টার বন্ড হয়, তাহলে কটা ফসফোডাইএস্টার বন্ড থাকবে? যদি 300টা থাকে, যদি 300 নিউক্লিওটাইডস থাকে, number of nitrogenous base would be n-1, number of nucleotide minus 1. So this is the number of phosphodiester bond. কিরে বুঝলাম না অরিজিৎ বুঝলি না? হ্যাঁ, এটা ক্লিয়ার. So এখানে what has made the bond? Sugar phosphate has made the backbone of the DNA. Last topic বাবু, এটা না করলে আমার ভালো লাগবে না। আর সেটা হচ্ছে, দেখে নে বাবা, এইখানে দেখ, यहाँ पे A है तो यहाँ पे कौन है? T है ना? और दोनों में क्या है? बॉन्ड है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड. This thymine is going to bind with pentose sugar 1, 2, 3, 4 and यहाँ पे 5 carbon CH2OH, this is 5th carbon है. Clear? This is base and sugar. Phosphate কোথায় লেগে রয়েছে দেখ? The phosphate is linked up with the third carbon of the pentose sugar. And that is why this is called 3' end. बॉल बुझलाम ना. The phosphate is linked up with the third carbon of the pentose sugar. और यहाँ पे pentose sugar का मुख किस तरफ है? उल्टे करो ना, एक्चुअली तो এটা অ্যান্টি প্যারালাল. यहाँ पे मुख किस तरफ था? ফসফেট का ऊपर, pentose sugar মুখটা এদিকে ছিল. এখানে কি হয়েছে? ইনভার্টেড হয়েছে. and that is why both of them are anti parallel in nature. फाइन. अच्छा एक बार देख, यहाँ पे C है तो यहाँ पे क्या होगा? टेल मी. G होगा. दोनों में बॉन्ड क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड. Guanine, এটা দুটো স্ট্রাকচার বললাম. Guanine is a what?
Purine. So it's going to bind with what? Again, it is going to bind with pentose sugar. First carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon. Eta ki re? CH2OH. And this is going to make a bond between phosphate and third carbon. So what is this bond called? Phosphoester bond. So this is one nucleotide. That is another nucleotide. Ankita bolo, in दोनों में bond बनेगा ना? कहाँ पे बनेगा? इस fifth carbon के साथ इस phosphate का link हो जाएगा with a phosphoester bond. Phosphoester bond. One phosphoester bond and the phosphoester bond together, both of them is going to make phosphodiester bond. দেখ এখানেও দেখ কি হয়েছে? এখানেও দেখ 5 and 3, এখানেও দেখ 5 and 3. কি রে হয়েছে বন্ড? তাহলে এই দুটো বন্ডকে নিয়ে কি বললাম? Phosphodiester bond. Phosphodiester bond. Really? So what makes the backbone? Sugar phosphate. দেখ sugar phosphate, sugar phosphate, sugar phosphate. ঠিক এরকম ভাবে নাম থাকবে. This is how the DNA helix is present. বাদ বাকি এর সম্বন্ধে আরো ডেপথে আমরা ঢুকবো in molecular basis of inheritance in class 12. That's all. With this, we have completed the whole of the biomolecule chapter. It's a very, very important chapter. Jodi karo kono problem theke thake, go and see the video, make your own notes, practice the structure, molecular structure of lecithin, the structure of this CUT, cut, pyrimidines, and purines. Practice this on a daily basis. এই চ্যাপ্টারটা দাঁড়িয়ে গেলে তোদের আগামী দিনের বায়োলজিটা খুব ইজি লাগবে। ঠিক আছে? That's all for now. চলো, বাই বাই।